Otito dere Jesu. Ekenem nine bishop. Onye sịrị na onye nyere m ohere ka m tụgharịa uche na ekpere anyị bịara ikpe n'isi nwanne anyị nwoke na nna anyị Sir Patrick Omeje, a man of faith, an educationist, a simple and a humble man, and a contented man. Asị na akwatu ụlọ nke nwere n'ụwa, enwere m ebe obibi ka ya ma n'igwe. Asị na akwatu ụlọ nke nwere n'ụwa, enwere m ebe obibi ka ya ma n'igwe. Asị na akwatu ụlọ nke nwere n'ụwa, enwere m ebe obibi ka ya ma n'igwe. Nine Bishop, the Monsignor and the Father, Lord Chichi di Chiche, more Chichi government, more Chichi ordinala, Lord Yishi, Nala Krara Wiki never, and the Knights of the Church, all catchers in the Knights of St. John International, men, women, the youth, as you know, London Major. Udo deruno. The pains of death. The Omeje family, I can figure out the way you feel at this moment. May Tobu not do not the correct. Father Martin Ozoko saying, you know, we're on your no question who have or you reach out. And I believe that is the situation around you right now. The path of separation is not easy. And the pain comes more depending on the relationship with you and the dead. And now it is your father. Ndon. Mmansu n'ebe n'akwa o. Makananyi marana, even in the first John, you have the Gospel of John 11:35. Jesus wept. Kameri na mata kpọrọ Jesus ruo n'ebe lere Lazarus. Bible is saying that Jesus eweli anya enu and he wept. So nunu n'ebe akwa, it is not out of place. Mana. Anyị mara ọfụma na Paul dị asọ n'akwụkwọ degoro Thessalonians 4:13. Ọsanye ebe n'akwa ka ndị na-enwere olileanya. Mgbe a na-ebido misa dị asaa, Bishop gwara anyị why we are here. Okwukwe anyị nwere na mbilite n'ọnwụ bụ ihe ga-abụ ihe nkasi obi wee nye unu. Unu ebe n'akwa ka ndị na-enwere olileanya. Maka na o nwere ebe anyị na-eje. Ọzọ, ihe m na-agwa unu ezinụlọ Omeje, your father is not dead, your father is sleeping. N'oziọma John isi nke 10, usoro nke 10, Jizọs sị ndị na-eso ụzọ ya, bịanụ ka anyị jee fee anyị Lazarus onye na-alara ụra. Ndị na-eso ụzọ Jesu asị Jesu, ọ bụrụ na ọ na-alara ụra ka anyị mebie anyị chọrọ ime maka na ọ ga-etete. Commentator Bible asị that the people didn't know Jesus was talking about the rest of death. Na Simon Lazarus na-alara ụra nke ọnwụ, mana ọ bụrụ ụdị ọnwụ afọ anyị na-eche. So na m agwa ezinụlọ ndị Omeje,
nnụnụ na-alarụ ụra nke ọnwụ. Ma gwara anyị na first letter of Thessalonica 4 from 15 gbagobe na anyị nwa bụ ndị dị ndụ kịta adịghị beta dan ndị nwụrụ anwụ. Maka na mgbe opi ike ga-ada, ndị niile afọ bụ ndị na-alarụ ụra nke ọnwụ together with anyị bụ ndị dị ndụ kịta, onye ọbụla eme gịnị ekunie. Say our brother is asleep. Ọ bụrụ ọnwụ ka ọ nwụrụ. Na-agwakwazi ezinụlọ ndị bụ Omeje, apart from olileanya anyị nwere na nwanne anyị nwoke na anyị na ya ga-afọ ọzọ na mbilite n'ọnwụ, ana m echekwa na Chineke try n'ebe papa unu nọ. 89, 90 years is not a joke. Psalm 90 verse 10 says anyị, our lifespan on earth is 70 and 80 for those who are strong. That is to say, your father belonged to the group that are strong, haven't crossed 80. O kwesịrị ka ọ bụrụ ihe nkasi obi. Mana ama m na o nwere onye ọbụla nna ya nwere ka ọ nwee na 1 million years ọ ka ga-emetụta gị. Ejere m si kọl n'ofe ebe m na-arụ ọrụ. Onye m ga-esi kọl na bịa bụ onye isi, ya bụ the eldest in his village. Mgbe nwoke a chịrị onye isi na ụmụ ya si n'ọdụ 106 years. The time I went for sick call, the man had 112 years. Wee banye si onye isi asị na arụ adọrọ gị, ọsị m nwe m. Nsi onye isi na asị na letin ekworo okwu ga-eri nri, ọsị m amarọ m ihe m mere ndị mmadụ, ha ama nkwe ka nri be ihe Chukwu nyere m. Mama saba m ya so ele m nlenye. At 112, ọ mara ihe o mere ndị mmadụ, ha ama nkwe ya ka o dibe ihe onye isi Chineke nyere ya. Life is precious and every human being value it. Onye akpatara na ọnọdụ ọbụla mmadụ nwụrụ n'oge emetụta ndị mmadụ, ọ kachasị ndị ha na onye ọbụla. Mana erepiti m, ọnwụ nnụnụ nwụrụ bụ sleep ka ọ nọ. Ma ihe ọgụgụ nke mbụ n'ụtụtụ a have summarized everything. Daniel chapter 12 from 5 to 6 sị anyị ndị niile afọ bụ ndị na-alarụ ụra nke ọnwụ na ọ bụrụ ọnwụ ka ha nwụrụ, maka na ha ga-ekunite banye na ndụ ebighị ebi. Mee ndị ajọ mmadụ ihere ga-eme ha, ha ga-abụ ndị ajụrụ ajụ. Mee nke anyị ji wee bụrụ mmadụ, nwanne anyị nwoke Sir Patrick Omeje Federal, ana m eche na ọ gbara mbọ bie ndụ ka o kwesịrị ka o bie nye. Ama m na ọ bụ ụra ka ọ na-alarụ. Mana otu anụ nwaanyị na-ekwu na ọnwụ mgbe ị lara ụra, it is only for the good people ka ọ ga-abụ ha nwee ọ bụrụ ụra ahụ. Nlejọ mmadụ a na-agagharị inwe na-enwe apị, ị ga-eshite n'ụra gahiru n'ọnwụ. So na ọ bụ ndị dị ndụ gbara mbọ ka o kwesịrị fee Chineke ha ka o kwesịrị bụ ndị ọ ga-abụ ọ bụrụ na ha nwee ọ bụrụ ụra. Nga na-ekele Chineke n'isi nwanne anyị nwoke. Shakespeare anyị, we have come to bury Caesar and not to praise him. Mana o nwere ụdị ndụ ọ ga-abụ ọ bụrụ na mmadụ ebie ọ dị mma that na ndụ afọ bụrụ ndụ ozi ọma. At burial like this, we need to recast the gospel so that it serves as a challenge to us who are still alive. Sir Patrick Omeje, a man of faith. When the bishop asked me to give this reflection, willingly, my dear brothers and sisters, I accepted. Maka na ọ bụrụ ma Patrick Omeje, ama Patrick Omeje of me. Mmemmaria n'ihe gbasatara ụka n'efem Chukwu, that is our first contact. Mgbe m nọ primary school, elementary 6, abara m mass na St. Theresa's Parish in Nsukka. International. In their full regalia, onye ọbụla n'ime ha tinyere sword.
the thing at home. Okwanyaka gbasara ụka, I was going. Makana yada na behind the house of Patrick Omeje. Nleya Patrick Omeje and Sir Iweke, they were following me. Ujo abiam neshe. Ujo abiam neshe was saw them for a nimu loka. Ndoba also. About also. The moment in Buffer Main Road, Obume make a cooler. Makana mamne cross Ram Road, na house so Patrick, not ne, in good. Manakam ne Leyan as well, Umfusa Iweke, may his soul rest in peace. Obrono Kasum, Nsukka Kammer. Sa branch Agaba Street and Larwe. 3 days after that, this time, Patrick Omeje agafete n'iru ya adanyi n'Enugu Road mara n'ebe m na-ekwu bụ ebe onye ọbụla si Joshua. The moment m fụrụ ya, m na ọsọ ọzọ maka na ebe ọ bụ m gbajere ka bụ the same sword m hụrụ n'ụlọ ụka. It took my brother time to convince me. Land the night and go meshi onye. From that very day, my dear brothers and sisters, I have been following this man and I have been watching him. Well, Facebook no obodo makuka no lejuka nkendo mada na afanya. Ma obodo ma obi kuka no na kuka nkendo mada na afanya. Even when the faith was threatened, Okakudoshirike. Sir Patrick Omeje, Fedeko. Obidoruki anumanenu gudansis. Hene Leiti Council eme. Hene CMO eme. Hene around the night eme. Down to this Nsukka be created diocese. He continued. Unrelented. Omeroge. Nlameze bidoro crusade. Crusade anuma Sir Patrick Omeje faith. If I enter it, no nwere ike onwe ka oge chu emetụta ụka ọ na-eje. Ọ bụrụ na o soro mana o sochoro ka ndị obodo na-atụ anya. O mee ka a ga-asị gị communication gap between him and his people. Mana ihe na-enye m obi aṅụrị bụ Patrick Omeje started his own Sabbath crusade, a moderated one. That particular time, knowledge is failing him. Manuke fail begia. Okukuye fail begia. So within the period, that particular crusade, he was doing it like somebody marrying a chukoda. But the surprising thing, Buno 12 ndị be ha mere ka a ga-asị gị na communication adịchara. Nwere stage oru eru ọ dịketa ụka aghọtachara the man. Sọsọ ya ga-aghọta akụkọ m na ka ọ bụ nwunye ya. Ọ dịka asị m ọ dịka ọ bụ na ụka aghọtachara the man. And our brother Patrick was between and betwixt. Ọnwa bịa ọ dịka ụwa agụsịa. Ọnwa bịa ọ bụrụ ọrụ ekwensu. Ọnwa bịa ọ dịka uwe jedebe. Onye nwe ndidi emesịa na ọ ga-adị mma. That particular situation between his people and between the church did not deter this man from attending daily morning mass in this particular place. The same threatened faith did not deter him that after morning mass he will enter here. That time construction of this cathedral we are going on. He will enter here, make useful suggestions, and observe. After all, he was a member of the Assistant Development Commission. The same threatened the faith and the situation did not deter him from picking up a seminarian and sponsoring him to the priesthood. Father Oliver, he is here with us. The same situation did not deter him from protecting the antiquities.
each one also go Father. Anyị mara afụfụ anyị tara tupu na-arụ ihe a. I announced one day, after reconstructing daily tanks dị n'ime be Father, mbịa n'ụlọ ụka wee sị ndị ụka n'ọka nwere underground tank nọ n'iru behind the old cathedral. And that one is deeper than the one inside the Father's house. Our brother had that announcement. Okafu n'ụmụ Togo, ndị rụrụ nke nọ n'ime Father's house, we are trying to go. He asked me, ego ole ka ọ ga-cost? Single-handedly, with the members of the family, he sponsored the reconstruction of that tank. And he told me, Father, anyị mara afụfụ anyị tara mgbe anyị na-evu okwute eji wee rụọ this underground tank. Most of the things not here, quietly he will go and make a correction. Ebe ọ ga-enye aka onye aka. Maka na ihe nke Chineke na-asọgbu the man. This man we have come to pray for today and bury. He's a seasoned educationist. Sir Patrick Omeje, Federal, kuziri nkuzi. When the teachers sacrifice for their students, not now that the students sacrifice for their teachers. Mgbe nkuzi na-ata afụfụ maka ụmụ akwụkwọ ha. Mana ile anya n'ebe anyị tata, ụmụ akwụkwọ na-atazi afụfụ maka ndị nkuzi. Na-eme sacrifice maka ndị nkuzi. Mana anyị nwoke a kwetere na ya na-akụzi nkuzi were onwe ya niile nyere nkuzi. N'oge afọ, ndị nkuzi ga-enyere nwata aka to obtain knowledge, follow him into assimilation, and watch him perform. Ị na-aga n'Imirikani, n'Igbakata ruo na secondary school dị na be ha. Ile anya na signpost, ị ga-afụ bụ community secondary school Imirikwu ụlọ, motto education for service. Onye nkuzi ochie ihe a na-eme education for service. Knowledge without performance is zero. Our brother here. But the type of people who follow the students to see na ihe a kụziri na-eji awerụ ọrụ. Ana m erote ịlatasị Bishop Okobo n'inwere first class. Ihe ọ ga-agwa gị bụ good, but let it show. Let it show. Maka na amamihe ndị alile nwere ihe ọ na-arụ education for service. Ma ndị nkuzi ochie ga-enyere gị aka when you graduate, they see you perform. Mana anyị nwoke a bụ the type oge ọ bụ who do what commerce costs after sales services. Manufacturers will produce a commodity. The people who will buy them, they will come in the market, they purchase it. Manufacturers will follow you up. Ka ha na-egodo m ihe nwa ha produce ọ na-arụkwa ihe o kwesịrị ịrụ. Ọ bụrụ na inwe comment, you give them. They go back to the drawing board and remodel whatever. That is the type of education our brother Patrick Omeje followed. After sales services, mene kita ịmụta gị onye ka ọ gbasatara. Ụfọdụ ndị nkuzi ada nọkụzi even na class. Ụfọdụ ndị nkuzi bụ ndị nkuzi ma ha nwere shop n'ogige market, nwee n'Orioba, nwee na Nkwa Ibagwa. Not with this type of people. Ụfọdụ ndị nkuzi abanyekwugo politics. N'ebe ọ bụ na-eje campaign na ha nọmba ọ bụ ụmụ akwụkwọ, if you want to suffer, you can suffer. I interviewed one of them. Ọsị na akpachara ọka n'anya na ọ bụ ihe ọnọdụ nyere. Ebere gara emere m gọọmenti na-etinye ụfọdụ nkuzi a n'ọnọdụ a. Kwenu ka ha rụọ ọrụ etu ha kwesịrị ka ha rụọ ọnya. Nga na-agwa anyị bụ na gbakọbara ebe a. You were created for a purpose. None of us came into the world by accident.
God has a reason for allowing you to come into the world. You didn't come into the world by an accident. And therefore, God is expecting you to perform. For the bidogo, for the bidobe. You did not come into the world for an accident. And since God knew you are going to perform, He will equip you. St. John Chrysostom was saying, those equipment are not for you to sit at ease. They are given to you as a weapon. Weapon. That is our God for you. Knowing that you are going to do something for Him, He will equip you. You will be waiting in the pocket. And before I forget, in the bank, I'm going to go to Mam gave you a microphone. Bad at a bishop, then the Faranua back of whatever. To no below came at an agreement. Tell me, over the Kitani, war as only you two Christian. I chalk up and you not come more. 1 year will let Kasuchuku, Jurumaki, Mirumebe. As Alamaketa, no anymore because I repeat, as only you two Christian. As onye Chineke kere ka ọ bịa n'ụwa, as onye Chukwu na-atụ anya na nwere ọrụ okenyere gị inwe akịta achọ ka akwabanye gị n'ọkụ mmụọ n'ime obi gị zaa welie ka ihe ga-asụ Chukwu mba jiri maka ihe a merụ m ebere ihe ọ bụ na ịzatara gụnwa bụ onye masị. Our brother Patrick Omeje, he lele background of his birth. Imagine Udum Mada, chalk over Ogaranye, no Gabogara. Makana, she from a noble family. And then I you to go wegu, Buyeri Uzo. But in his simplicity and humility, a man contented with whatever, Sumbao, come and get for that Uzo, Kankoraga. No rule. Obro no obro the mad obo none of the obidoro wa Ochinwe state no game. But because of that contentment, we wrote for the year and the Madeka. Porokoko Nsobu watata be him win. So when you are confusing, I'm no further but a society. Because one thing about this our society will put a struggle to meet up with their expectations. You see yourself diving into an environment. Most often you create that environment yourself. And you see people theft. You see people okite. You see people carrying money. You see people grabbing whatever they can grab. You see people Yahoo and all forms of cybercrime. Ihe a ga-emege karịrị mana ịghọta na nwere ebe anyị na-eje ịnọrọ ka ikwesịrị ịnọ. Akụnụba nye a na anyị na-aka mas bishọp anyị Bishop Godfrey Ona wee sị ndị fada na ndị sista ebe a na-aka that mass. That materialism has taken over Christianity. And I want to add, it is not just Christianity alone, but every institution. Ijene court, godo, egodo onye. Ibayena University, godo, egodo onye, ego, akonoba. Has taken over. Ijene bank, godo, egodo onye. Ibayena school, the same thing. Akonoba, materialism. Arụ niile mere ala anya dị mma ịhụnanya ego ọ bụ ya mgbọrọgwụ gbuo mgbe oge ọ dịghị ga-eme ntụgharị gị bọmba agaghị ekpe ya ekpe ego ka ikpe ma ruo like the men of fraud. Ihe nwere ike ime karịrị mana ihe Chukwu ga-eme gị ma imechi ihe nwere ike ime ọ dị egwu. Nwere ya si ga-eme n'ihe nwere ike ime o. But after that, ihe Chukwu ga-eme gị
anyị eburu nya bụ ihe tụsala everywhere ọnọdụ adịghị ka o kwesịrị ịda n'ihe niile ọ ga nwere udo na na-ele anya. The same ego, the same materialism banyere n'ime obodo ihe ada agazi ka o kwesịrị ịga. Onye rụsi ala kpata ego bata n'ime obodo ọ na-azụ eze. Ị mara nwata bụ eze na Chukwu kere ya tinye ya n'ọkwa. Ụwa maka mma mana ọ bụ ma ụwa mebiri ụwa. Ụwa ụwa mee ụwa ntọ. Ọ bụrụ ọnọdụ anyị nọ. Lack of contentment which we are celebrating in this our brother. Ọcha subute, ọcha gị subute. Mana emechekwe anyị niile ga-aza azụza o. Anyị niile ga-aza azụza. Onye akpata mbe esi na inebe nwana anyị nwoke a ndụ ya bụ ozi ọma. Aka na anyị kwesịrị inwe. Aka na ihe ọma dị mma o. Nga na yo Chineke n'isi nwana anyị nwoke. Ka Chukwu were ihe ọma o mere n'ezigbo ndụ anụnwa nabata ya n'eluigwe. Ihe na-ewute m ndị be anyị bụ na ụdị mmadụ ezigbo anụnwa ha agwụ. Ha na-ala one by one. And amara m onye a mere arụrụmala ji ibi onu. Because no more of such good people to dilute what we are suffocating right now. Ha maka na ha peziri mpe ka arụrụmala ji wee dozie aka ọkara. N'ikpeazụ ndị be anyị eche m ezinụlọ Patrick Omeje iru. Yes, the father lives on in his children. Unu nchọ ka papa unu nwa pie unu ka ọ dọrọ n'aka. Unu achọ ka papa unu ka dịrị ndụ n'ime unu ka ọ dọrọ n'aka. Ikem echem gị ruo. Enugu Road nwere spirit. Carry your siblings, align yourself with the spirit of Enugu Road, and live the legacy of your father. Legacy is not what your father left for you. It is what your father left in you. That is the legacy. Unu ka ọdọ. Imagine who unu nwere ike ime. Anyị ga na-ekele Chukwu na ndụ nwana anyị. Iyo Chineke na aja mmisa dị asaa n'ụwa. Nke ọ jụrụ ebere mmadụ o nwere ike ọ bụrụ na o mehiere. Anyị ayọ Chineke dị site n'otu aja anụnwa anyị na-achụ. Ka Chineke were ihe ọma kpuchie ya bụ ihe ọjọọ mee ka nwana anyị nwoke bata n'ụlọ anyị dị n'eluigwe. Ndị kwere ekwe gala. Ndị kwere ekwe gala eluigwe. Ala ọma nwa Chineke. Ọ bụ ndị kwere ekwe gala.